Hi guys, welcome to Cheeka. It's match day live. Cheeka, we had some cricket yesterday. A lot of cricket lost due to rain, but the match is actually kind of poised to either be a New Zealand victory or a draw. Cheeka, I called it out on the first day that New Zealand might actually win this, but you said you were See, very now quick. first and foremost, the actual Samaya bowling by Indians. 135 அந்த சமயத்தை நான் பார்த்துருந்தேன். அங்க ஒரு விக்கெட் எடுத்து காலியா இருப்பாங்க அந்த பசங்க. ஆக்சுவலா பொட்டலம் பண்ணி எனக்கு தெரிஞ்சு நேற்று நியூசிலாந்து வந்து நம்ம 175 ஆல் அவுட் எடுத்துருக்கோம். அவன் என்னடா அவன் ஆக்சுவலா ரொம்ப நெகட்டிவ் ஆனா இவன் பேரு கேன் வில்லியம்சன். அப்புறமா தான் கொஞ்சம் ரொம்ப தோசிக்கினாங்க எல்லாரும் போட்டு ஓவரா தோசிக்கிட்டாங்க நேற்று போட்டு. எங்க நெகட்டிவ் எல்லாம் ஆடல. He played for the draw. I mean, what do you want him to do? Kane's approach in his innings was the way Pujara does, but this was called a gritty innings. Why hate and blame only Pujara? Now, there's a difference between Pujara doing that. Ram Subramani is asking the same question that I'm telling now. Correct? Okay, Cheeka, you know the difference when you're batting on the first day and you're playing 10 of 100 balls or 10 of 150 balls. It's a huge difference batting on the fourth day trying to drop. Actually, Kane is over defensive, over cautious. Pressure போனாங்க. Kane Williamson played to the team. ராம் சுப்ரமணி சொல்றது ரொம்ப ரைட். கேன் வில்லியம்சன் அப்ரோச்னால தான் அவங்க ஷெல்ல போயிட்டு 135 ஃபைல மாட்டினாங்க. நல்ல வேலை கொஞ்சம் நான் லாஸ்ட்ல வந்து பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் டெய்லர் சொல்லி எடுத்ததுனால தான். டெஃபினட்டா எஸ், என்னோட ஒப்பீனியன் வந்து கரெக்டா தான் அவங்க போட்டுருக்காங்க. ரெண்டு பேர் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு போஸ்ட் கரெக்டா தான். ரெண்டாவது போஸ்ட் அது இல்ல, நீங்க ஒரு செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்க. பட் கேன் கன்வெர்ட்டட் டு a well made 49. What is the difference between their game and their game plans? Okay, I will tell the difference. Okay, Pujara was batting on a first day wicket, and he's taking so much of time. Now I understand that he needs to take a lot of time to settle in. That's his style. That's how he's always been. But if you actually see Pujara's stats in England, if you closely see Pujara's stats in England especially, he averages 20 at a strike rate of 30. He's played more than about 8 or 9 test matches. நான் கேன் வில்லியம்சன் புஜாரா கம்பேர்லாம் பண்ணல. நீ கேன் வில்லியம்சன் ரேஞ்ச் வேறப்பா. We are not talking about comparing Kane Williamson and Pujara. I'm talking only the approach taken. See, ரொம்ப நெகட்டிவ் அப்ரோச். Cheeka, he's playing. அந்த நெகட்டிவ் அப்ரோச்னால தான் அவங்க லூஸ் பண்ணாங்க விக்கெட்ஸ். அதையும் நான் சொல்றேன். இல்லனா அவங்க ஆடி இருப்பாங்க அவங்க ஆக்சுவலா. No chance, Cheeka. Let's be honest. That wicket is. One thing, the Indian bowlers both brilliant. Shammi was brilliant. In all fairness, you learn to give Shammi. I agree to all that, but you cannot compare Kane Williamson and Pujara's innings. I'm not comparing at all, Ani. I'm not comparing, Ani. நான் சொல்றது புரிஞ்சுக்கோ. I'm not comparing first சொல்லிட்டேன். We are not comparing Kane Williamson and Pujara. நம்ம என்ன சொல்ல வரேன்னா Kane Williamson towards end கொஞ்சம் மேக்கப் பண்ண தேங்க். அப்ப என்ன தெரியுமா ஆயிடுச்சு? அவன் 5 down ஆயிட்டா 6 down. So here you அப்போ வந்து காலின் டி கிராஹம், ஜேமின்சன் இவங்களோட சின்ன குட்டி குட்டி பார்ட்னர்ஷிப் தான் அடிச்சாதான் ஒரே சான்ஸ் இல்லை. இல்லைன்னா 170 ஃபாலோட்டே இருப்பாங்க. நேற்று என்ன கேட்டா இந்தியா வந்து we gave 50 runs extra. அவங்கள 190 200 பொட்டலம் பண்ணிருக்கு எனக்கு. Agree with Cheeka. Kane Williamson was too cautious. He was right to be cautious, but it was too much. See, Akash, you have to understand. Match, they have to first secure draw. They cannot lose the match. They have to draw the match first, then they can see to win. On the draw, 2 days da irukku Cheeka. Only 3 innings left in 2 days. What is Kane Williamson going to do playing his strokes? You are not getting your part. And the Sabbath Kane is out and vechiko. Or page solar. He didn't get out, did he? He didn't get out. Did he get out? Did he not get out of question lappa? And the approach, you're also putting pressure on the other side. No, adu nee paathuko pa. And sure, yes, Ashwin should have bowled correct othikira Prabhakaran. Ashwin romba korachara போட்டான் நேத்துக்கு. ரொம்ப korachara போல. என்னோட ஒப்பீனியன்ல கொஞ்சம் வந்து ஷமி பிரில்லியண்டா bowling பண்ணான். ஐம் சர்ப்ரைஸ் பூம்ராக்கு அந்த இது வரல. எஸ், ஈஷான் சர்மா நல்லா போட்டான். பட் நல்ல கேட்சஸ் பிடிச்சாங்க அவங்க பசங்க. செம கேட்சிங் பண்ணாங்க. பட் தென் எஸ், ஈஷான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெல் கிடைச்சது. பட் ஷமி வாஸ் பிரில்லியன்ட். நோண்டி தள்ளிட்டாங்க பட் he just made them dance yesterday. That is what 135 at that stage. Ani நான் நடந்தா தெரியுமா? You're talking about Colin D. Graham, then you're talking about Jamison, Saudi, அவ்வளவுதான். 2 விக்கெட் அந்த சமயத்து. தட்ஸ் வேர் ஐ செட் தி காஷியஸ் அப்ரோச் தான் 135 வந்தாங்க. இல்லனா அவங்க 100 for 2 ல இருந்து they should have gone up to 175 for 3 or 4. That is my opinion, Ani. You might differ with me. அது ஒத்துக்க. Over cautious approach put pressure on New Zealand, but I think in all fairness we'll have to give credit Shammi and the Indian bowlers. Brilliant bowling, Virat captaincy, kanna sama field placement, catches were brilliant. See, I agree to everything you just said. Cheeka, I feel India can still win if Pujara gets out early and Pant can take the score or lead to 270 in between the 2 sessions. No, there is absolutely, if you ask me,
only a miracle can get India to victory. Now, New Zealand do have a chance of having a victory because India cannot go for runs. Let's be honest, India will have to try and play for time. Cheeka, you've been a test cricketer. You've played enough test matches. You know, in this position, let's be honest, you're 20 for 2. You're 20 for 2 right now. Last day, going into the last day, நீங்க என்ன யோசிப்பீங்க இந்த டைம்ல நீங்க வந்து மேட்ச் டிரா பண்றதுக்கு தான் நீங்க யோசிப்பீங்க. You're 30 for 2 or 20 for 2. You will not look at getting quick runs, Cheeka. How will you look at it? The approach of the Indian team itself will be to make sure that we play time. We somehow survive till tea and we take the game to the last session. 30 for 2 la irukla roughly ani. Around 30 for 2 la irukom vechukani. We are around 30 for 2. I'm not going to exact calculation. 30 for 2. நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அவங்களுக்கு ஒரு 45 ஓவர்ஸ் பேட்டிங் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோ. எடுத்தா ஒரே சான்ஸ் எப்படின்னா ஏதாவது ஒரு டீம் கொலாப்சிங் தான். ஒன்னு நியூசிலாந்து collapsing or India collapsing. That's the only way out of this winning this test match. அது ஒத்துக்கிறேன் நானி. Otherwise it's going to be a draw. So நான் விராட் கோலி அண்ணா I'm sure Virat will go for this only பாரு. ஒரு 170 runs lead. 40 overs 45 overs to play. அதுதான் கொடுப்பான் பாரு அவங்களுக்கு. I won't do that, Cheeka. Nobody will do that, Cheeka. It's a World Test Championship final. Why do you want to take a risk? I don't understand. Guess Pant or Jadeja should come in next, go target 235 in 50 overs. See, guys, Arun, all of you guys when they're talking as if this wicket is a flat one-day wicket. Sunny day. Last time la paatha wicket எப்படி பார்த்தா நல்லா இருந்தது batting. Cheeka, சும்மா ஏதாவது நல்லதா இருந்ததுன்னு சொல்லாதீங்க Cheeka. ஷம்மி வந்து பால் வந்து left right. ஷம்மி when India was batting ani. When India was batting, did you see how Rohit Sharma and Shubman Gill got out? Saudi made them look like they had no clue. Come on, Cheeka, the ball is swinging. You can't come and tell me that the wicket is good. Please don't. Sunny Indian batting can get better. It is not sunny. It is gloomy out there. Someone has to play like Sehwag, innings in Chennai for India win. See, I know all of us are very passionate, and we all want India to win. But let's we are looking at the bar. எல்லாருக்கும் தெரியும் அனி ஒண்ணு இல்லனா draw எல்லாருக்கும் தெரியும் அனி. We are now looking at possibilities of India winning. Draw இல்ல. I'm sorry. New Zealand have a very good chance to win this match. Okay, I'll ask you a question. How does New Zealand have a good chance? நீ சொல்லு பார்க்கலாம். 2 wickets in the first. Virat Kohli அன்னைக்கு அவுட் ஆன மாதிரி first 2 overs Virat Kohli out na, your Indian batting is out by lunch. No chance. I don't think how can New Zealand win ani? I don't agree with you. Chance கிடையாது. அப்படினு சொன்னா chance கிடையாது. நீ என்ன அவ்வளோ பழம் ஒண்ணு இல்ல நம்ம பேட்டிங்ல கண்ணா. பழம்லாம் நான் சொல்லவே இல்ல Cheeka. இந்தியா நியூசிலாந்து winning ரெண்டு டேர். Okay, draw is the highest probability today. நான் அது ஒத்துக்கிறேன். Highest probability 100%. Draw is the highest probability. winning is சொல்ல தெரியுமா? நியூசிலாந்து winning சொல்றது வந்து அது நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். நீ you are talking like a full star who watch cricket அப்படின்ற நீ ஒண்ணா ப்ரொடியூசர் போறா ஒண்ணா. Right from day one every prediction of mine has come true. Okay, ஏன் prediction கரெக்ட்டா வந்திருக்குப்பா. நான் சொன்னேன் you said India will decimate New Zealand. அவங்களுக்கு பேட்டிங்ல ஸ்ட்ரகிள் பண்ணவங்க தான் சொன்னேன். அவங்களுக்கு பேட்டிங்ல ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாதான் சொன்னேன் நான். I also said the same thing. India should keep their spirits up. If Kohli or Pujara gets out, Rishabh Pant should come in and play aggressively to get some runs on the board for India. See, I take a completely different approach to this. India have very a 0.5% chance to win this match. They should only look to play out the match. So they will probably go in with the mindset to play out the match. I don't think they'll go out and get. They will not go out. I agree with Anirudh Srinivas. அனி நீ பாரு நீனு இந்த ரிஷப் பண்றது ஒரு மேவரிக் டா. அவன் என்ன வேணா பண்ணுவான். Let me put it that way. மேவரிக் அவன். ரிஷப் பந்த் இஸ் a மேவரிக். அதனால நீ ஜீரோ அடிப்பான். மாட்டிக்கிச்சா கைட்டி கொடுத்துருவான். The finish, yes, the producer போட்டுக்க மாதிரி நம்ம நேதி டெய்லர்ஸ் சீக்கிரம் முடிச்சுக்கணும். அங்க தப்பு பண்ணிட்டோம். That is where we made. அந்த ஜேமிசனுக்கு அடி விட்டு சவுதி அடிக்க விட்டு இவங்க எல்லாம் தப்பு பண்ணிட்டோம் நம்ம. Ani bro, you're right. Pitch looks like a bowling favor. Jameson looks unplayable, and Ani bro says we can't play lofted shot in this place. Thanks a lot, Shanti Ganesh. I don't know what Cheeka is watching the match. I don't know what the producer is watching the match, or a lot of people coming and saying Pant should come in, Jadeja should come in and score 50, 60 quickly. I'm sorry to tell you, this is not that type of wicket. You cannot just go in. Ani, you're looking. There are only two ways. எனக்கு தெரிஞ்சு knowing that Virat's attitude, he will try and go for a win if possible. Yes, if அதான் சொன்னப்ப either team wins now, it has to be total collapse பா. New Zealand win பண்ணால் India has to collapse. யார் win பண்ணாலும் collapse ஆகணும்.
it's a 99% draw, and the 1% chance is going towards New Zealand, not towards India. It's going towards New Zealand. The only reason why being that India will have to take a cautious approach today. If India do go for runs, they are going to get all out within 150. If 150, imagine chasing 150 runs in 35 overs. You think New Zealand will not chase it? 100% they'll chase it. I don't know what you guys are saying that they won't. Ani, நான் சொல்றதே புரியல நீ. You're not getting my point. Now, I'm looking at all probabilities and possibilities. Now, first possibility is a draw. Agreed. Gurish Kumar, 1 minute Gurish Kumar. What I'm trying to say is, yes, second possibility is India getting, அதான் சொல்ல பாரு, எப்படி யார் வின் பண்ண முடியும்? Either team collapsing தான். Either of the teams collapsing தான் ஒரே சான்ஸ் இந்த டீம் இந்த மேட்ச் வின் பண்றதுக்கு. Either India collapses or New Zealand collapses. Now you are saying if India batting ஆனால் India collapse ஆனா India New Zealand better chance நீ சொல்ற. கரெக்ட்டா? Correct. Now நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, by any chance India gets out a good start. Now let's look at the other probability. Ani says India goes to the first hour without losing a wicket. Let's say, put it that way. Okay. Then அவங்க சொன்ன மாதிரி பந்து மாதிரி வந்து, suppose you give New Zealand to bat 45 to 50 overs. 98 overs இருக்கு இன்னைக்கு உனக்கு, மறக்காத. 98 overs, 40 overs. Then you never know. 40 overs ல அங்க கொலாப்ஸ் ஆகுது சான்ஸ். நீ எப்படி இந்தியா கொலாப்ஸ் ஆறவோ அவங்களுக்கு கொலாப்ஸ் ஆகுது சான்ஸ் இருக்குல உனக்கு. Already 2 down. New Zealand only have to pick 8 wickets. India have to pick 10 wickets. You're already 2 down for 30. Remember that. எந்த டீம் வின் பண்ணாலும் இப்ப கொலாப்ஸ் தான் ஒரே சான்ஸ். அப்பனா நீ வந்து ரெண்டு டீம் கொலாப்ஸ் ஆகாது. New Zealand definitely have a better edge because we often play 45 minutes of bad cricket. There's a huge chance of New Zealand for a win. Your thoughts, guys, please foresee. Cheeka is coming from a point saying that, anything can happen to any team. I completely agree with Cheeka. The match is going to be only collapsing. In the team, you'll not draw in the match. Otherwise, this match is sure shot draw. Either India collapses or New Zealand collapses. For New Zealand, right? Okay, YSR, there's a difference here. India are already 2 wickets down. If New Zealand chasing 150 in 35 overs, if they lose 2 wickets, they can always revert to plan B. That is play out. Ask Cheeka and he'll tell you this. If 2 wickets fall for New Zealand chasing a total, they will completely change the plan and they will go for a play out. That is how it works. ஒரு 10 ஓவர் விக்கெட் விழாம இருந்தா 35 ஓவர் மேட்ச்ல அங்கேயே மேட்ச் ஓவர். ஆனா இந்தியாக்கு அந்த பொசிஷன்ல இல்ல. Even if India lose only 1 wicket in lunch and a collapse happens after lunch, India are in the back seat. They are staring down victory. India have to play 2 sessions without getting all out. Only in the third session can they go and see what they can do. Except with 20, New Zealand getting all out with 45 overs and target would be near to 140 and New Zealand can chase it within 50 overs. Thank you, Pradesh. Cheeka. See, now Pradesh, நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, I think you're getting my point. I think we're not. நான் என்ன சொல்ல வந்தேன், please mark my words. I said either of the team collapsing now. But these 140 kudugiyo, 170 kudugiyo New Zealand, whatever target you try to set a target. That means India has to play brilliantly. இதெல்லாம் too many ifs and buts and possibilities தான் நம்ம போடுறோம் இப்போ. Because நம்ம இதெல்லாம் why are we doing it? Because of World Test Championship. Otherwise எல்லாம் draw தான் போ. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மேட்ச் தான் draw தான். Otherwise everybody think. ஆனால் if Cheeka says இது 50 ஓவர் இருந்ததுன்னா ஒரு 50 ஓவர்ஸ் இருந்தது நியூசிலாந்து டு சேஸ் 170 னா அவங்களுக்கு கொலாப்ஸ் ஆகிறதுக்கு 50 ஓவர்ஸ் சான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்ல. கொலாப்ஸ் 50 ஓவர்ஸ் ஆயிடும். நீ எந்த டீம் 50 ஓவர்ஸ் ஆயிடும். Cheeka அதெல்லாம் ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து அந்த 50 ஓவர்ஸ்ல வந்து 170 ரன்ஸ் அடிக்கணும். பூஜாரா 1 hour ஆடினா அது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாவே ரூல்ட் அவுட் அது. சரிங்களா? ஓகே Cheeka, let's talk about okay, we have spoken about the difference in now வந்து 170 target நான் பாப்பம்பா. I'm looking at target. I'm looking at 98 overs. I'm not looking at time. 98 overs. Cheeka, 98 overs, 170 target, 40 to 45 overs batting for New Zealand. I understand. Now let's talk about the approach, Cheeka. Now let's talk about the approach. Now let's take it. Okay. Now let's take it. Let's take it into. Yeah, that's what we're talking about. What would Ravi be thinking today? If you were Ravi Shastri, okay. Let me not put it that way. What can India do to turn this match and create a victory now, Cheeka? How do you think they should approach it now? How do you think? No, the only best is play positive cricket, Kani. ஒரு சைடு வேணா பூஜாரா ஆங்கர் பண்ண சொல்லு. ஒரு சைடுல பூஜாரா ஆங்கர் பண்ண சொல்லு. Virat has to play his natural game. I'm not saying play shots. Play his natural game. You're not talking about. Now we are talking about 98 overs.
But in the 50 overs, இவங்க வந்து 3 runs ஓவர் அடிச்சா 150 runs plus இன்னும் 20 runs already இருக்கு 30 runs இருக்கு 180 போறோம் 48 overs அவங்களுக்கு 180 கூட டார்கெட். That is what I will be approaching, and I'm sure in the approach that India will take today, I'm sure the same approach Virat Kohli, the captain, will be taking. Ravi Shastri, management, and the manager, the coach, and the team will be taking. In the manner or approach, definitely. By any chance, our 3 runs over Adishtang 50 overs there. You're talking about 150. Pujara anchor panna solittu, yes, initial, yes, you are saying right. What you're saying is right. Initial wicket vandra enna aadunu. Maybe yes, first 1 hour paathupaanga. அதுக்கப்புறம் இந்த ரிஷப் பண்ட் சொல்லி வீர சொல்லிடுவோம் பாரு. ஏன்னா இந்தியா கேன் ஆல்சோ கோ ஃபார் a draw. நீ எப்படி how you said that New Zealand can go for a draw, similarly India can also play for a draw. That is why next ரிஷப் பண்ட் வந்து நீ போடுற உட்ரா பேட்ல ஜடேஜா வச்சு பேட்டரை உட்ரான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பூஜாரா ரஹானே இந்த இவங்களா வச்சு அஸ்வினா வச்சு how to defend பண்ணாங்களே சிட்னில ஒரு வாட்டி அந்த மாதிரி சொல்ல வரேன் நான். Yeah, Lucky Dude is saying 48 overs, 170 targets, too risky for India. I agree with you, Lucky Dude. So just to add on to what Cheeka's approach will be, I understand what Cheeka's trying to say. The best way to do that possibly is to make sure that you cannot lose a wicket in the first 1.5 hours. You have 30 overs from start of day's play to lunch. That is 30 overs being bowled. In 30 overs, if India can get anywhere between 70 to 80 runs without losing a wicket, then the second session, Cheeka, they can play about 20 overs, try to get 100 runs or 100. On the session, they can take a risk if they want to win the match. That is, see, first of all, you and Ani one soltama ani rendu teamu ellarku theriyum 90% the match draw தான் 95% draw தான். ஆனா ரெண்டு டீமும் எங்கயாவது ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சா சந்தடி if they can get just smell some chance, no, they will try to sneak in. And it's going to be cat and mouse games from both sides. Let's be very clear. Just as much as I am planning from India's point of view, I said, yes, Pujara was a straight batsman like Kohli, Pant, Jada. Leave Pujara. There are striking correct. Appa, thank you, Abhi. That is what I said. You will have Pujara out today. Pant irkan, Kohli irkan, Jadeja irkan. Ivanga da naavachina adika papa. You still have a chance, honey. Yes. While going for the runs, there is a chance of getting out. That is your worry. That is your fear. Correct? Correct. Yeah. Now, அங்கதான் நான் என்ன சொல்றேன், வேணா திருப்பி டிஃபென்ஸ் பக்கம் அஜிங்கியா நான் இருக்கா தொக்குறதுக்கு அஸ்வின் இருக்கா நல்லா அஸ்வின் நல்ல சிட்னில ஒரு மேட்ச் அது மாதிரி தொக்கு ஒரு ஸ்டேட் பண்ணி தொக்கறங்க வச்சிருவாங்க. Pressure will be really high. If you want to make a big total, நீங்க சொல்ற மாதிரி straight away ல அடிக்க முடியாது. First session is so important to not lose more than 1 wicket till lunch, and the first 30 overs till lunch that you play, if you can get 80 runs for just 1 wicket, so your total is on 100. You're at 100 for 3. If you're at 100 for 3 going into lunch, then you can think about batting 20 overs and getting 100 runs and then giving New Zealand 200 to chase in 48 overs. Again, that is a big risk again. I don't know if we can take that risk. Ani 48 overs of 200 na 5 runs no 4 runs no avanga adika maatanga. Please marakada. It's not that risk. Avanga adika pona avanga out alala. Yeah. See, don't forget, New Zealand batting also is susceptible. You all saw the batting. You saw it's all difficult batting conditions. I am sorry. You can go with Cheeka, sir, saying that, Kohli will go for win. Chest thumping, we can all do this. Let's be practical. If you guys are watching the wicket, did you see the way Tim Southee was bowling yesterday? He was bowling brilliantly. Nondi uttunna, left, right, ulla, veliya. What did Shammi do? As much as we say Kane Williamson and all this, Shammi literally beat the bat so many times, man. There was a time he deserved it. Shammi brilliant. See, I have to give credit to Shammi. In all fairness, I have to give credit. Na angana inga thappu pannanga India. Na the Jamison Saudi kala run kuduthanga. Anga kuduthirukadadu. Anga control pannidana vechuka. Suppose India got that 40 runs lesser. Suppose say 200, 210, New Zealand all out actually pannirukonu actually padha. Then you see India would have been a much better thing. But anyway, let's see. Yeah, see, end of the day, நீங்க பாத்தீங்கன்னா actually match evenly poised. If it was a 5-day match, if it all 5 days are being என்ன சொல்லிருக்கான் பாரு. நான் சொன்னேன் weather நல்லா இருந்தா பேட்டிங்க்கு நல்லா இருக்கும்னு சொல்ல வரேன். See, that is the hope, Cheeka, but then you don't know with England. You know how it is in England. ஒரு 1 hour sun இருக்கும், next hour gloomy ஆ இருக்கும். Again, Kohli always said that the Indian team will try to win whenever possible. Guys,
I'm just being very practical. Right now, draw is a 99% chance, and the 1% chance to win, I'll give it to New Zealand. Not to India, to New Zealand. எனக்கு ஏதோ சொல்லுப்பா, இன்னைக்கு மேட்ச்ல ஒரு ரிசல்ட் இருக்குன்னு தோணுது மணி. எந்த ரிசல்ட் தெரியாது. எனக்கு ஏதோ ஒரு ரிசல்ட்டுக்கு போறாரு. ஏதோ ஒரு டீம் கொலாப்ஸ் ஆக போகுது. எந்த டீம் கொலாப்ஸ் ஆக போகுது? இந்தியாவா நியூசிலாண்டா தெரியாது. ஏதோ ஒரு டீம் கொலாப்ஸ் ஆக போகுது. இந்த மேட்ச்ல ரிசல்ட் இருக்கு. ஏன்னா நீ இந்த மேட்சோட ட்ரெண்ட பார்த்தாலே அணி நீ பாரு. ஈவன் ஆஃப்டர் த ஃபைனல் டே வந்த அப்புறம் கூட, ஈவன் ஒரு இன்னிங்ஸ் தான் முடிஞ்ச அப்புறம் கூட, ஓகே 2 wickets ஆர் 1 innings plus so many overs. என்னோட ஒப்பீனியன்ல அது எஸ் வி லாஸ்ட் 2 days அன்பார்ச்சுனேட்லி. அதனால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அது 6 daysல 2 days போயிடுது. இல்லைன்னா இன்னைக்கு மேட்சோட ட்ரா, நேத்தியோட ஓவர், நேத்தியோட நீ எக்ஸ்ட்ரா டே ஆடுறோம், 6th day ஆடுறோம் அன்னைக்கு. நான் ஏன் நம்ம சொல்ல வரேன், நீ ஏதோ இந்த மேட்ச்ல நீ பார்த்தனா there is something hanging in this match. Everybody is hanging in there. The bowler is hanging in there. The batsmen are struggling and hanging in there. So the result is also hanging. No, அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். புரியுதா இப்போ சொல்றது? One very pertaining question that we've had. If you remember the last test series, we played England in India. We had wickets that were really let's be honest, it was horrible wickets to bat on. Teams were getting 150, 160. How different is cricket here? Here also you're getting low scoring games, but there's something different, Cheeka, to watch the match itself. Yeah, there's not a bad wicket. There's a difference between bad wickets and swinging tracks. See, underprepared wickets or too many of turning tracks is a different one. Underprepared. See, spinning track is nothing wrong. Spinning track is good track. But underprepared tracks are bad tracks. That is what I would rate it in terms of wickets, whether it's in India or any part of the world. Similarly, sometimes you were once upon a time in New Zealand, they prepared a bad track. I remember 90 all out, the test match was over in 2 days. That is a bad track. Whereas this is not a bad track. The conditions are testing conditions. Okay, that's actually amazing to hear. Which wicket would you rather bat on, Cheeka, as an opening batsman? On a wicket like this, on a first day, with guys swinging the ball left, right and center as an opening batsman? நான் ஓப்பனிங் பால் ஸ்விங் பால் எல்லாம் ஸ்விங் போச்சு, ரெண்டுமே கஷ்டம். Let me be very frank. Extreme swing is as a batsman I'm telling you, extreme swinging conditions is also difficult. Extreme turning conditions is also difficult. Let's be very honest. As a batsman, which would you rather have? See, I would prepare a good sporting wicket where there is initial plus. No. I am asking you, நீங்க ஒரு பேட்ஸ்மேன், இதுதான் உங்களோட இந்த மேட்ச் நீங்க அடிக்கலனா டிராப்ட், உங்களுக்கு 2 விக்கெட் சைடுல இருக்கு, ஒன்னு டர்னிங் ட்ராக், ஒன்னு இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன். டர்னிங் ட்ராக் பேட் டர்னரா, அந்த மாதிரி அது மாதிரி சொல்ல வரேன். நம்ம இப்போ ஆடணுமே, சேப்பாக்ல ஆடுறோமே அந்த மாதிரி. அது தெரியலப்பா எனக்கு. ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் தான் ரெண்டுமே கஷ்டம் தான் எனக்கு. ரெண்டுமே கஷ்டம் தான் எனக்கு. Yes, sometimes we don't know how to see. Anyway, Cheeka sir, I have a doubt. There is sun. If there is sun, the ball doesn't swing a lot, and there is overcast and ball swing a lot. Why does this happen? Shanti Ganesh is asking, in England, when the sun comes out, why the ball doesn't move that much, but when it's gloomy, it moves a lot more. Why is it that, Cheeka? Only you've played in England, so you'll know better. Because Shanti Ganesh, dear viewers, one புரிஞ்சுக்கோங்க. In the overcast conditions, என்ன ஆகும், அதுல கொஞ்சம் dampness இருக்கும் in the air. When there's dampness in the air and the shine, the ball tends to move a lot. When there's no dampness there, the ball moves faster, straighter. See, it all அதான் cricket ஒரு funniest. That's why the cricket is a great game of uncertainty சொல்லுவாங்க. நீ whereas நீ மீதில அப்படி கிடையாது, மீதில கேம்ல அப்படி கிடையாது. இந்த கேம்ல 6 balls போடணும். the overcast conditionsல because the dampness in the air இருக்கிறதுனால and the wicket இருக்கிறதுனால, and the ball will move either off the wicket or in the air. That is why Shanti Ganesh and dear viewers புரிஞ்சுக்கோங்க இது. When there are no damp conditions and the dry conditions வர்ச்சே என்ன ஆகும், airல உனக்கு clear-ஆ இருக்கும் and ball moves faster. That is what it is. Another question I've been wanting to ask you, Cheeka. Did India miss a trick in not playing someone like a Shardul Thakur? Because Siraj. No, Siraj, yes, but Illa, Cheeka, I'm saying Shardul Thakur only reason because he can bat a little. You know, we have seen him get runs. And India is missing swing bowler like Bhuvnesh Kumar. Bumrah is not up to the mark in England conditions. I'll also get to that, Cheeka. But do you think India missed a trick in not playing one more fast bowler? Not exactly, Annie. See, the idea is, I'll be very honest with you. You never know. Karsi innings பாரு,
எங்கேயாவது 40 ஓவர்ஸ் பிளாட் வந்து அஸ்வின் அவங்களால அடிக்க முடியலப்பா, ஜடேஜாவும் அடிக்க முடியல. அவங்க சவுதி அவங்க சுத்தி கடைசியில் அடிச்சதெல்லாம் சவுதி அடிச்சதெல்லாம் ஹும்பா பேட்டிங். He knew அடிச்சாதான் சான்ஸ், பட்டா பாக்கியம் படாட்டி லேக்கியம் பேட்டிங். நேதிக்கு எல்லாமே பட்டா பாக்கியம் படாட்டி லேக்கியம் பேட்டிங். Yes, he knew he had to go for it at some point of time. So that is, he was playing the shots. You never know. See, 50 overs you play today, the ball starts turning here and there a little bit. 5th day, 6th day's play, don't forget that. It's a 6 days play. கொஞ்சம் அந்த ரஃப்ல கொஞ்சம், நாட் தட் ஸ்பின், பயங்கர ஸ்பின் அல்ல, கொஞ்சம் இங்க அங்க ஸ்பின் பண்ணா அந்த பசங்க பயந்துருவாங்க. நேதிக பார்த்தல, என்ன வேணா சொல்லுங்க, பசங்க ஸ்பின்னா கேஸ்பா, கொஞ்சம் பால் அப்படி தூக்கி போட்டாலும் கேஸ் இந்த பசங்க. What is wrong with Bumrah? This is something I've been wanting to ask you, Cheeka. A lot of people are asking why on the seam his pace is the same. He's still bowling 140 clicks. His length is pretty much the same, but somewhere I feel that his seam position has changed a little. The ball is not swinging that much. Ninge pathina when he first came in and the test cricket, when he was picking up a lot of wickets, West Indies lala, the ball used to move very late off the way. It's not happening for him here. Maybe he has to pitch just, it up. I would call it just a one-off day. And the sometimes one match, one innings can happen to any bowler like that. See, it's not that Bumrah kalana. I don't think, I think he bowled well. Yes, நீங்க விக்கெட் எடுக்கலாம், நம்ம இப்படி எல்லாம் சொன்னா you can analyze, இப்படி எல்லாம் போலாம். சீம் பொசிஷன்ல எல்லாம் Bumrah எப்படி கைண்ட் ஆஃப் விக்கெட் கொஞ்சம் குடுமா ஆகணும். அந்த ரிதம் வரணும், அந்த ரிதம் சரியா ஃபுல் ரிதம்ல வரலையா இருக்கும். வந்துட்டானா டக்கு நடமா அந்த வெளில, நீ சொல்றது நம்ம வெளில போவோம், ஃபட்டு அந்த ஆக்வர்ட் ஆக்ஷன்ல உள்ள வரும், அப்படியே ஜிக்குன்னு உள்ள வரும், அப்படியே ஃபட்டக்குன்னு வெளில போவோம். ஸோ அது சம்டைம்ஸ் இட் ஹேப்பன்ஸ். பேட்டிங்ல எப்படின்னா, ஏன் 0 அவுட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது, ஏன் நீ ஃபர்ஸ்ட் பால்ல 0 அவுட் ஆன அப்படின்னு ஏதாவது ஆன்சர் இருக்கா? அதுக்கு ஆன்சர் இருக்கா? நீ சொல்லு பார்க்கலாம். ஒரு ஆன்சர் கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இது. Sometimes it happens. You cannot help it. It just happens sometimes. That's all. Cheeka, now I'm going to put you on the spot. Your predictions for today. Yes, we all know draw is a likely result, but are you going to be brave and are you going to predict anything uncertain? நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன்ல, 170 to win New Zealand. India putting them into bat. 45 overs to play. எனக்கு தெரிஞ்ச outside chance India winning. Yeah. Cheeka is living in cloud number 9. I am going for number 9 இல்ல கண்ணா. நான் பாரு, I always play to win. அது என் அப்ரோச் இன் லைஃப். பிளே டு வின் தான். சும்மா ஓகா நாங்க போய் தொசுக்கிறதுக்கு டிரா ஆடுறதுலாம். நேற்று ஆடினா பாரியா, கேன் வில்லியம்ஸ் ஆனா கரெக்டா நேத்திலேருந்தே டிரா ஆடுறேன்னாங்க. அந்த மாதிரிலாம் ஆடினா பேட்டிங்லாம் ஆடுது 1 top WTC என்ன. Anyway, any team can go for a draw at appropriate time at any time, given point of time. Even India can play for a draw from the morning if they want to. Let's look at a different approach. They can don't lose 2 wickets. 30 overs, they just score about say 60 runs. In the poor run rate, 60 runs. India is not going to go for the win, Cheeka. I'm telling you, India is going to go play for a draw. I feel that India is going to play for a draw. I feel that New Zealand have an outside chance to win today. But having said that, draw is my... Any team winning today, one team has to collapse. இந்த team win பண்ண முடியாது. Neither New Zealand can win nor India can win. Unless a team collapses. Either India collapses or New Zealand collapses. Otherwise, there's no result. You were right on 60-40 advantage. New Zealand, if 95 overs play without imperative, what's the proportion of New Zealand draw India? Okay, draw is 90%. New Zealand is 9%. India is 1%. That's my prediction. Cheeka, yours? My prediction is draw is 90%. New Zealand is 5%. India is 5%. Okay, Cheeka has given equal chance to New Zealand and India, while I have given a 9% chance. I'm giving 90% draw, but I'm saying 90% draw. Both of us have admitted 5% and the ரெண்டு டீம் நான் சொன்னேன், ரெண்டு டீம் ஈக்குவல் சான்ஸ் கொடுப்பேன் வின்னா. ஏன்னா ஏதோ டீம் கொலாப்ஸ் ஆனும் சொல்றேன். Which team is going to collapse? You and I cannot guess now. Sitting in Madras, எந்த டீம் கொலாப்ஸ் ஆகுது? I cannot guess that. 5%. But you are an expert. So you're the expert. You should be guessing this correctly. Come on. I'm a josirana. I'm an astrologer. I can only give you a cricketing point of view. Cricketing point of view, I say 90% draw. It would be fantastic if Ani bro joins the commentary team. Sridharan, I don't know, man. Let's see in the future. Anyway, Cheeka, one last word. Who do you think can actually come in if India has to win? Who do you think can come in and change the game, Cheeka? That one player Virat Kohli and Rishabh Pant. Even though game changer. Rishabh Pant is a game changer.
அவன்கிட்ட அதான் பிடிக்கும். அதான் மேவரிக் டென். அவனா கேம் சேஞ்சர். அவன்கிட்ட நீ கூட சே எவ்ரி இன்னிங்ஸ் அடிப்பான்னா சொல்ல மாட்டேன். இது வரைக்கும் நல்லா பண்ணிருக்கான், கன்சிஸ்டன்டா பண்ணிருக்கான். பட் அவன் அந்த மாதிரி பிளேயர். அவனுக்கு மாட்டிச்சுன்னா கைட்டி கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பான், கவலையே பட மாட்டான். அந்த மாதிரி பிளேயர் தான் அவன். அதனால நீ பார் நெக்ஸ்ட் ரிஷப் பந்த் தான் வருவான் பாரு பேட்டிங்கு. என்ன இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்ல யார் அவுட் ஆனாலும் ரிஷப் பந்த் தான் வருவான் பாரு. Yeah. Anyway, we'll have to wait and watch. I mean, Cheeka is giving a 90% chance for a draw, 5% to New Zealand, 5% to India. I've given 9% to New Zealand, 1% to India, 90% draw. Anyway, guys, please subscribe to our channel, Cheeka. Please hit the bell icon notification. It's been fantastic throughout this 5 days of World Test Championship. Whatever said and done, we lost 2 days in the match, but the 3 days of play has been really interesting, Cheeka. I've really loved watching it. Yeah, it is get a gripping. See, that's how a test match should be. That's why they call really test match. You don't know what's going to happen the next ball. You saw how Kane Williamson was struggling yesterday. You saw Shammi's brilliant bowling yesterday. Yes, then Kane Williamson fought back. Then the good fight back for New Zealand. I mean, it's a combination. Everything happened yesterday. Yeah, the Tailenders put up a brave show. Jamison, அவன அடிக்கிறான் போட்டு, சவுதி அடிக்கிறான், அந்த காலின் அடிக்கிறான், அவனுக்கு கொஞ்சம் ஏதோ பண்ணிட்டான் போட்டு. Yes, they were all okay. Yep. Anyway, guys, please subscribe to our channel and please hit the bell icon notification. Cheeka. Good luck, guys. Yes, please subscribe to our channel. Please press the bell icon button. And of course, God willing, let's hope for a good match. Yeah, the match is interesting. Some colorology is going to happen in this match. I don't know what the colorology is going to happen. Some colorology is going to happen today. அது என்ன colorology தெரியாது. அதனால 5% colorology கொடுத்திருக்கேன். All right. Thank you, guys. Thank you.